want to respond to 2 letters that were received from police. The 2 letters were signed by Mr. Nwajira John. And then there was a police statement that was signed by Mr. Tumusime Kasigazi, the Deputy Inspector General of Police. I want to assure you that we will never, I repeat, we shall never obey any illegal and emotional orders. Thank you very much, Comrade BK. Please take your seats, ladies and gentlemen. People power, our power, NUP, everywhere. Thank you. Greetings, fellow countrymen and women here with us today, and those that are watching us live online. I want first and foremost to welcome you back from our nationwide tour, the first phase. Really appreciate, we are grateful to the people of Uganda for receiving us massively in their millions in every region where we went. We are grateful to the people of Mbarara in Ankole. We are grateful to the people of Fort Porto in Toro, to the people of Kasese in Rwenzori. We are grateful to the people of Mayuge in Usoga, to the people of Busia in Bukedi, and we are grateful to the people of Mbale in Bugisu, and the people of Lira in Lango. We appreciate the people of Luwero in Buganda and the people of Hoima in Bunyoro, who came out in large numbers to welcome us. You have noticed, ladies and gentlemen, even yesterday where we were in West Nile in Arua, people showed up in masses, in their hundreds of thousands, to welcome our message of change and national redemption. We really appreciate. We appreciate the warm reception, and this is evidence that the entire country, regardless of region, they are tired of Museveni's military change, and they want that change now. I want at this moment to assure all the people where we've not reached, I want to confirm to you that we shall reach your region in any way possible, and we shall reach you soon. We soon will make a program, and we shall make it public. Secondly, I want to respond to 2 letters that were received from police. The 2 letters were signed by Mr. Nwajira John. And then there was a police statement that was signed by Mr. Tumusime Kasigazi, the Deputy Inspector General of Police. In the first letter, dated 7 September, they purportedly asked us to halt our activities because Kyagulanyi Sentamu was apparently a target of terrorists, and they could not protect us, so they wanted us to halt our activities. They claimed that they had received intelligence information that my life was in danger. Of course, that is not surprising. My life has always been in danger, and the culprits have always been Museveni's regime. They tried to take my life in Arua on the 13th of August 2018. They tried to kill me during the presidential campaign, and yes, we revealed to the nation twice that we had information from reliable sources that they were targeting my life because they are scared. This is not surprising, because this is their historical modus operandi. This is what the NRA regime has been doing since their days when they were still rebels and therefore terrorists. As soon as we announced our mobilization tour, they immediately started talking about the terrorism. They were not talking about the terrorism when Museveni's son or Nabanja were moving around the country. But as soon as we announced our program, then the talk of terrorism came out. It is clear to everyone that they intended to create fear in the population in order to find reason to block us from proceeding with our programs, especially here in Kampala metropolitan region. You know they are very scared. Everyone knows their intention, but we constantly expose them. The second letter purportedly asked us to stop our activities, claiming that we haven't been abiding by the regulations. Now, first of all, when we wrote to the police,
We just notified them. We never asked for permission from the police, because there's no law whatsoever that requires us to seek permission from the police. So we did not ask for permission from them. In his statement, Kasigazi purports to ban activities of an unofficial political party, which power he does not have. He does not have power to ban activities of a political party. You know? So I want to assure you that we will never, I repeat, we shall never obey any illegal and emotional orders. Secondly, they say that we have been blocking traffic. That is laughable, ladies and gentlemen. Our people have been very peaceful, like you saw. We have always ensured that road users use the road peacefully, and our activities have been giving freedom to everybody to drive. Our people have been peaceful, like we said, but interestingly and ironically, the people that have been blocking roads for hours now are calling us out for blocking roads. You have seen Museveni, his son, his daughters, and his hangers-on blocking roads with impunity for hours, including here in the city center. Museveni himself blocks roads for hours with impunity. I mean, we have also seen Museveni's son blocking public roads here in Kampala just because he's celebrating his birthday. We have also seen known criminals, which you know, that block roads with impunity, but police has never talked about them. They instead protect them. As for Kasigazi, the statement that he made, it sounds like a statement that comes from the NRM secretariat. The use of words like mob mentality, words like bullying, words, I mean, him describing us like radicals clearly speaks to somebody who is doing politics and not law enforcement. In addition, Kasigazi has turned himself into the prosecutor, the investigator. It is, I mean, not for him to call us sectarian. It's not for him to declare us that we are defaming Museveni. If we have committed any offense, there are courts of law. Let them take us to court. I want to make it clear, although I know that all of you have seen that our activities have been very peaceful. And this has gone ahead to show the world that it is only when the police and military come in that chaos ensues. We have been peaceful because the police has not brought in any confusion and chaos. Even the one road accident that happened, the incident that happened in Hoima, was purely a road accident. Of course, we sympathize with the family of the victim, and we pray that the soul of our brother rests in eternal peace. So let me make these very clear comments. First, the police is exercising double standards and lack of independence. This is seen in their actions, and it only speaks of fear. They are scared because they know the truth. They know the people are tired of them, and they are clearly working for the regime and not for the people of Uganda. They started with the fake terror reports. When they failed, now they are bringing other excuses. I want to assure the nation that our business first and foremost is to remove the regime in power, because that's the excuse they also gave. Yes, we want to remove Museveni's regime. We don't pretend about it because it is illegitimate. It has violated every constitutional principle, and it's upon us to remove that regime. Article 3 of the Constitution empowers us to do what we have to do to restore our constitutional order. So we are within the Constitution. If you disagree with us, if you think we are breaking the law, we are ready to face the courts of law. I want to also reiterate that the police has any permission as indicated in their letter. We are only required to notify them
and we continue to notify. We have notified them in the past, and we shall continue to notify them. We don't seek for your permission, Mr. Kasigazi, because you have no power to permit us. We have that right within the law, and we shall continue exercising it. I also want to reassert that the police is not a court. If they claim that we committed any offenses like defamation or promoted sectarianism, then let them go to court. We shall meet them in court. I want to remind the country and to debunk their tribal talk. You all have been seeing me live with my team. We have given the same message to every region in the country. The same message in Ankole, the same message in Toro, the same message in Busoga, the same message in the north, and the same message here in Buganda. It's only when we came here in Buganda that they decided to brand us sectarian. But it's the same message that we have been giving. And you all notice that those who practice tribalism and sectarianism, when we condemn tribalism and sectarianism, Museveni and his regime are the masters of tribalism and sectarianism. And this is an issue that they've intimidated every Ugandan not to talk about. Well, not Kyagulanyi. It is time, I think, ladies and gentlemen, that our country has a frank and honest discussion about tribalism and sectarianism. As a country, we must address that issue, and we must address it now. We must address the issue of mass land grabbing in Greater Luweero and many other parts of Busoga, in Bunyoro, and in the north of Uganda. I want to assure the people that we shall reach them everywhere. We shall come to you. Don't be intimidated by these criminals, because they are not enforcing the law, but they are only trying to ensure that the regime survives. I want to thank you very much for listening to me. Katika mbize ne mu Luganda musobole okuntegeera obulungi. Basebo ne bannyabo twagala okubeebaza olw'okujja wano leero. Twagala okutwala omukisa guno okulisayo bannaffe bonna gye twabadde mu nationwide tour. Tuli basanyufu nnyo, era tusanyukira, twebaza yonna Abannayuganda batwaniriza n'essanyu. Twebaza abantu b'Omwankole gye twali Embarara, twebaza abantu b'e Fort Portal mu Tooro, twebaza abantu b'e Kasese mu Lwenzori, twagala okwebaza abantu b'e Mayuge mu Busoga, abantu b'e Busia mu Bukedi, twebaza abantu b'e Mbale mu Bugisu n'abantu b'e Lira mu Lango. Twagala okwebaza abantu b'e Luweero mu Buganda n'abantu b'e Hoima mu Bunyoro. Twagala n'okwebaza n'amaanyi abantu ba Arua mu West Nile olw'okutwaniriza n'omukwano. Miliyoni ne miliyoni z'abantu basebo ne banyabo mwalabe bwe batwanirizanga emitwalo n'emitwalo gitwaniriza mu buli kitundu kye tutuukamu. Ekyono tetukitwala lightly. Mwebale nnyo bannange, mwebalire ddala. Yonna gye twatuuse mwalabye nti abantu batwaniriza n'essanyu, nga tebaniriza ffe ng'abantu abazze, wabula nga baniriza message ey'enkyukakyuka, message y'okwenunula, era bakimekize clear tibakoye Museveni ne gavumenti ye ey'ababbi ey'abatemu. Okutwaniza kwaffe kwalaze kye twogerako, tetwogera ffena limiridde naffe. Twagala okukakasa abo bonna gye tutanaba kutuuka nti tujja batuukako mu ngeri emu oba endala, era mutulindirire, tuli mu kubo tujja. Ekyokubiri, abantu b'e Kabale mbeebaziza, Saasi Mavini, abantu b'ewamwe mbeebaziza. Nsaba ssebo okutuma okutwebaliza abantu b'e Kabale mu Kigezi olw'okutwaniriza n'omukwano. Beebale munonga abantu ba Kabale, abantu ba Kigezi. Ekyokubiri, njagala nnyo okwanukula ebbaluwa ebbiri ze twafunye okuva mu poliisi, ng'ebbiri zatusindikiddwa mwami Nuwagira John, n'okwanukula ekiwandiiko kya poliisi ekyasayiningidwa mwami Tumusiime Kasigazi, nga ono yamyuka mbu yamyuka omuduumizi wa poliisi, naye mwenna mumanyi ani adumira poliisi.
Mu baluwa eyasooka gye twafunanga mu 7 September baali bagezaako okuteekawo emboozi nti abatuju baagala kutemula nze. N'olw'ensonga eyo tuyimirize enkuŋŋaana zaffe kubanga baafunye obubaka nti abatemu baagala kuntemula. Baganda bange mwenna muzze mulaba abantu abagezaako okuntemula nga baatandikira ddala emyaka 5 n'omwezi gumu n'olunaku lumu nga 13 omwezi gw'omunaana mu Arua bwe bagezaako okuntemula esasi ne likwata driver wange Yasini Kawuma. Bagezaako okuntemula nga tuli mu campaign esasi lyayita wakati wange ne Honorable Zake era bazze bagezaako okusala entoto ez'okulaba nga batujjawo. Twafuna information okuva mu bifo ebyesigika nti baali bagezaako tutemulira Kabaale era information eyo tuze tugifuna era nammwe mwalaba abasajja batali mu uniform ya police oba y'amagye nga bambalidde emigemera wala nga batambulira kumpi. Mwalaba n'omusajja kamera gwe zakwatanga agezaako kujjawo episto n'amaana agizaayo. So tumanyi nti mmwe abasajja ba Museveni mmwe mugezaako okuntemula tewali muntu mulala yenna naye mumanyi ekiyinza okuddako. Sijja kirumamu ekyo. Bagamba nti baali bafunye intelligence nti waliwo abaali baagala otutemula. Of course tekyewunyisa kubanga yenkola yaabwe abo abasajja. Okuva lwe twalangirira nti tugenda kutandika okutalaga eggwanga baatandikirawo okwefulukuta okusala amagezi nga bagezaako okulaba engeri gye basobola okutulemesa. Awo we baayiyiza ekiboozi ekya terrorism. Naye nga buli omu ku mmwe amanyi ekigendererwa kyabwe. Ekigendererwa kyabwe kwe kuteekawo okutya mu bannayuganda basobole okufuna ensonga yonna yonna etulemesa okugenda maaso n'enteekateeka zaffe. Naye era tekyewunyisa kino baakitandikira ddala kuva dda. Bw'oba osomye ebitabo byabwe nga mwe muli n'ekyakazoola ojja kulaba nti fear ne terrorism Mwami Museveni ne bayeekera banne kye baakozesanga okuteeka okutya mu mitima gy'abannayuganda. Kyannaku nti tebalina kye bayize era tebalina kyebeerabidde oluvannyuma lw'emyaka 37 bakyakola ebintu bye bimu lwakuba ffe generation yaffe ate embuufu nnyo era emanyi obukodyo bwabwe bwonna. So njagala okifuula very clear basebo ne bannyabo nti ffe bwe twawandikira poliisi tetwagiwandikira kugisaba lukusa. Nedda twabawandikira kubategeeza kubanga tewali tteeka lyonna mu mateeka ga Uganda litwetaagisa kusaba lukusa poliisi okukola bye tulina okukola. Mu statement ya Mwami Kasigazi yeefudde awera ebikolwa ebiri mu mateeka eby'ekibiina ekyobukulembeze ekiri mu mateeka. Njagala okukakasa Mwami Kasigazi n'abo bonna abaakozesa okutemula abantu nti tetugenda kugondera biragiro byonna bya bumenyi bw'amateeka. Buli kye tukola kiri mu mateeka era tujja genda maaso nga tukikola. Bwe mma mwagala okutuukiriza ettemu lye mubadde muteekateeka ku bannayuganda ensi yonna yonna ebatunuulidde naye tetugenda kugoberera biragiro byonna bya bumenyi bw'amateeka. Njagala okujjukiza Mwami Kasigazi nti talina buyinza kubeera bikolwa biri mu mateeka bikolwa bya kibiina kya bifuzi ekiri mu mateeka ekiwandiise. Mwenna mulabye nti abantu baffe babadde baddembe yonna yonna gye tubadde era kyongedde okukakasa eggwanga nti buli owabeerawo akavuyo poliisi yebeera ekaleese. Poliisi bwe batekoze kavuyo tewabeera kavuyo. Amagye bwe bagaba tegakoze kavuyo tewabeera kavuyo. Tewali kizibu kyonna kyonna kyabaddewo mu nkuŋŋaana zonna ze tukubye okumala kumpi wiiki 3 tewali kavuyo konna konna kabaddewo. Nabalabye nga bagezaako okwesiba ku accident eyabadde ehoima naye eyo purely accident ey'oku luguudo era twagala okubagiza famire ya muganda waffe oyo eyagendeddemu eyo accident. Bayogedde ne ku kyokwonoona traffic n'ekyokusiba. Njagala baganda bange mwenna okumanya okujjukira nti kyakyewuunyo abantu ate aba blocking enguudo okuvumirira ffe abata blocking enguudo. Muze mulaba Mwami Museveni abaana be n'abo abamulya mu ngalo
nga baziba enguudo mulaba ne Museveni bulijjo ng'aziba enguudo z'omu kibuga wakati kubanga agenda okuza birthday ye. Mulabye mutabani wa Museveni nga blocking enguudo mu kibuga makati nti agenda kuza birthday ye. Mulabye ne ba criminal abaziba emisango abamanyikiddwa nga ba blocking enguudo nga teri abagambako. Ate poliisi mu kifo ky'okubagambako ate ng'ekuuma bakuume. Naye ate ffe abakola ebiri mu mateeka poliisi begezaako okwekwasa. Ekyo nno kya buswavu. Twagala era okubategeeza nti mu eyo statement ya Mwami Kasigazi bw'oba ogisomye tesoundinga nga ya poliisi wabula esoundinga ng'evudde ku kitebe kya NRM. Njagala okuwa Mwami Kasigazi amagezi nti kyandibadde kirungi n'ajjamu uniform ya poliisi n'agenda ne bamudeployinga ku kitebe kya NRM n'aboogerera, kubanga enkozesa y'ebigambo nga mob mentality oba abayaaye nga bullying n'atudescribinga n'atunyonyola nga ba radicals n'ebirala ebifaanana bwe bityo ali mu kuzanya byabufuzi bya NRM so si kwatisa amateeka. Mwami Kasigazi jjamu uniform yaffe ogende bakuwa omulimu ku NRM. Of course sobola kwerabira kwebaza abakulembeze n'abasirikale n'abapoliisi abakumye eddembe wiiki 3 eziyise. Kati nno tubasaba muleme kukozesebwa ate kwonona linnya limbadde mwekoledde. Let me say that again in English. I want to salute the police officers and the UPDF officers that have been law abiding. They've respected the law. They've not violated any human rights. They've not created any chaos. And I beseech you not to be used by these criminals that are clearly on their way out. Mwami Kasigazi yagenze maaso nga yefuula ye investigator, ye prosecutor, ate ye mulamuzi, kubanga bwajja n'atusalira omusango nti twavumiridde Mwami Museveni, titwayogedde ku busosoze mu mawanga. Mwami Kasigazi gwe ne poliisi temuyina buyinza kusala musango. Bw'oba olaba nga tulina etteeka lye twamenye, waliwo ekkooti ez'amateeka, genda mu kkooti oba tuguleko omusango tusisinkane mu kkooti tuwere ennembe nagwo. Ekyo nno kyongera okubalaga bannange nti bano abantu batya nnyo eppeesa lya tribalism kubanga be ba number 1 tribalist. Message gye twabadde tuwa eggwanga lyonna yabadde message y'emu. Twawadde message yemu Ankole, twawadde message yemu Ekigezi, message yemu Kasese, message yemu Elango, message yemu Ebusoga ne Bunyoro. Lwaki bwe twatuse mu Buganda wano mwakuyise kusosola mu mawanga? Temugamba wano mu Buganda tetulina kwogera ku bizibu biruma Abaganda wano. Mwagala kuŋŋamba tetulina kwogera ku kibbataka ekigenda maaso mu Buganda wano. Mwagala tugamba tetulina kusonga lunwe ku busosoze mu mawanga mwe mugenze mwolesa mu buli kitongole kya gavumenti kyonna. Ekiseera kituuse eggwanga nga Uganda twogere ku busosoze mu mawanga nga tetwefenyafenya nga tewali kutiisatiisa. Njagala n'okozesa omukisa guno kana akabanga kubanga beefudde abaweera enkuŋŋaana zaffe kuba balabye nga tugenda kutambula. Tulina convention e Canada era ngenda gendayo nsisinkane abakulembeze baffe ne bannayuganda bali Canada. Naye mu zino wiiki 2 zesigenda kubaawo njagala okusaba mwenna bannayuganda mukitaking upon yourself lime kubeera ddoboozi lyange nga Kyagulanyi oba ddoboozi lya NUP. Mwenna njagala mujjeyo obusosoze mu mawanga obuli kunze ng'omuntu bwe bubanga we buli. Mujjeyo n'obusosoze mu mawanga obuli mu buli kitongole kya gavumenti kyonna. Mwe abali ku social media musobola okikola. Njagala obbasaba mukube torch kubanga kino kyamwe nga bannayuganda mulabise. Then oluvannyuma lw'ezo wiiki 2 njagala batubuulire nze ne Mwami Museveni ne gavumenti ye baani ba tribalist abatuufu. So Mwami Kasigazi bw'oba ogamba nti ffe twogera ku kusosola mawanga ogwo musango. Okusosola mu mawanga musango. Njagala munziguleko omusango ogw'okusosola mu mawanga tuwere ennembe nagwo. Bwe kiba kibalemye musirike muleke tubalabise kubanga mukimanyi nti mwe mukikola. Naye kyewunyisa nti ate abakola obusosoze ababusa mu bikolwa ate babuvumirira ffe
ababwogerako ekyo tekigenda kola ako kabaddenga kakodyo ka mwami Museveni ne gavumenti ye okupracticinga tribalism ate ne batiisatiisa eggwanga lyonna butemukyogerako oba okyogerako bajagamba oli tribalist nja kukyogerako njagenda maaso kyogerako njagala nobasaba mwenna mu Uganda mukyogereko mulabise buli omu nange nga mwendi bwabawo omuntu omusosoze mu mawanga ekiseera kituuse twogere ku nsonga eyo nga nva waggulu basebo ne banyabo njagala okwongera okukatiriza nti bano abasajja baagala nnyo okweka okutya kwabwe mu bintu ebyenjawulo basooka kuleeta obufere obw'abateralisiti ekyo ne kiyiika ne bajja ne bagamba nti baagala kunzita ekyo ne kiyiika kakati besibye ku traffic ekyo nakyo tekimekinga makulu nkakasa nti mu wiiki 2 setugenda okuwumulamu bajja kuleeta ebibuuzo ebirala byanjawulo njagala okubasoomoozamu abapoliisi namu abasirikale si abapoliisi abakuuma amateeka naye gwe mwami Kasigazi tumusiime kubanga kati Kasigazi tumusiime ye handala wa Museveni omupya eba abadde nga alina gwalondayo n'akozesa okutulugunya bannayuganda kati Kasigazi ye mupya twagala oveeyo owe ensonga ezesimba bwe ziba zikulemye tuula wansi onywe ku mazzi njagala okujjukiza bannayuganda mwenna n'obakakasa nti tugenda batuukako mu buli ngeri yonna tugenda batuukako mu buli kitundu kyonna tewali teeka litugaana babadde bese yes mu baluwa ye yayogedde ne ku ky'okuggyako gavumenti ya Museveni titugezaako okuggyako gavumenti ya Museveni yes tetukikweka twagala kumaamulako gavumenti ya Museveni ey'ababbi ey'abatuju ekyo tekimenya amateeka kuba gavumenti ya Museveni teriiko mu mateeka era akawaayiro namba 3 akasemateeka kawa buli munnayuganda yenna obuyinza in fact si buyinza bwokka wabula akatutika obuvunaanyizibwa okuzzaawo constitutional order okuzzaawo enfuga ey'amateeka n'olw'ensonga eyo ekyo kye tuliko ate tetugenda kulekeraawo paka nga Museveni tumaze omujjamu eyo entebe gye yeekyangiramu yagala okukiddiŋŋaana basebo ne banyabo kibeere very clear nti poliisi teyina buyinza bonna kuwa muntu lukusa tewali muntu alina okukola byalina okukola naddala nga biri mu mateeka wabula tulina gitegeezaako obutegeeza ekyokubiri twagala okukakasa bannayuganda nti poliisi si kooti mwami Kasigazi toli mulamuzi oli just wa poliisi n'olw'ensonga eyo toyina yadde n'obuyinza kutaputa byenjogedde n'ogamba bisosola mu mawanga ekyo kiraga nti otidde kiraga nti mutidde kiraga nti tubakutta ababaluma era njagala okiddamu let me say this again in English. We are going to be away for 2 weeks. I am traveling to Canada to attend a convention and meet other Ugandans there. But in these 2 weeks, I want to request all of you Ugandans to take it upon yourself, because like I said, a time has come for us as a nation to have a frank conversation on tribalism and sectarianism. So I want to ask all of you brothers and sisters to use your social media, to use all the platforms to expose tribalism and sectarianism wherever it is. Whether it is with me, please expose me and expose the tribalism. If it is in any government institution, in state house, in the military, in police, in any government institution, please expose the tribalism and the sectarianism and the and the nepotism. Expose it. Finally, I want to once again assure all the people of Uganda that we shall reach you. We shall come to you. Museveni and your fellow criminals, if you want to harm us, the world is watching you. You have tried it so many times. We are not scared of you because you cannot kill all of us. Thank you very much, ladies and gentlemen, for listening to me.